Hi everyone, this is me Bijayadash and welcome back to another lesson. So how is it going? I hope you all are cool and dandy by the grace of Almighty, and I'm also keeping cool by the grace of Almighty. So today I've come with another important and easy lessons for you. As you know that I always come with the easy and peasy lessons to talk about for you. So today I'm going to share about another important and easy sentence structure that will help you to communicate with each other in your daily life in a very perfect way. And I hope if you can use this sentence structure, so it will be really a very polite way to talk about anything with someone. So I hope this lesson gonna be very helpful for you if you can pay your whole attention to this lesson. So we just sometimes use that we need to just express about our eagerness, our wish. We need to imply about it sometimes, but sometimes we cannot imply it because of the correct impression of it in English. So today we will talk about a very cool and very great phrase word that will help you a lot to share about you, to express about your eagerness, about your wish that you want to say or that you want to share with someone. So here we can use a very important and very cool phrase that is I would like. I'd like. So you can also call it like this way, I'd like. I'd like. I'm going to write in the book so it'll be really helpful for you. That is I would like. So our today's phrase is I would like. I would like. So আমরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাটাকে বোঝাতে চাই যে আমরা এটা করতে চাই, আমরা ওটা করতে চাই। আমরা কিন্তু জাস্ট বোঝাই যে আমরা কিছু একটা করতে চাই, যেমন আমি যেতে চাই, I want to go, I want to go. আর আমরা কিন্তু বলতে পারি I wanna go, I wanna go. So here we can also use a great alternative way that is I would like. I would like, or you can also call it I'd like. I'd like. For example, আমি যেতে চাই, আমি যেতে চাই। So এখানে যদি আমরা বলতে চাই যে এখানে যদি আমরা একটা এক্সাম্পলে বলতে চাই যে আমি যেতে চাই। সো আমরা এখানে বলেছি যে আমি যেতে চাই। সো আমরা কিন্তু এটাকে বলতে পারি I want to go, I want to go, I want to go, or I wanna go, I wanna go. সো এখানে কিন্তু আমরা আরেকটি খুবই ভালো একটি ফ্রেজ, খুবই ভালো একটি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারি, যেটি হচ্ছে I would like. I would like. সো আমি যেতে চাই, এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি, যে এইটাকে আমরা যেভাবে করতে পারি I would like, I would like to go, I would like to go. সো এখানে আমরা প্রথমে কি আনছি, একটা সাবজেক্ট আনছি, দেন আমরা would like, I would like, দেন আমাদের to ইউজ করাটা খুবই মাস্ট। সো আমরা দেন আমরা এটাকে ইউজ করে দেবো। সো হয়ে যাবে I would like to go, I would like to go. আমি যেতে চাই, I would like to go, I would like to go. আমরা কিন্তু এর আগে একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পড়েছিলাম যেটি ছিল would you mind দিয়ে, লাইক would you mind having a cup of tea, would you mind having a cup of water, glass of water, লাইক আমরা কিন্তু এইভাবে খুব সুন্দর করে would you mind এর কিছু একটা কোয়েশ্চেনেবল স্ট্রাকচার শিখেছিলাম। সো এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা সেই কোয়েশ্চেনেবল স্ট্রাকচারগুলোর অ্যান্সার করে দিতে পারি যে would you mind having a glass of water, would you mind having a glass of water. দেন আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি yes I would, yes I would. সো এই ধরনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলোকে ইউজ করেও কিন্তু আমরা আমাদের চাওয়াটাকে, আমাদের উইশটাকে, আমাদের ইগারনেসটাকে ইমপ্লাইজ করতে পারি in English. কারণ আমরা কিন্তু এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে we use these kinds of sentences in our life with the Bengali language a lot. So আমরা কিন্তু এটাকে এইভাবেও প্রকাশ করতে পারি যে I would like to go, I want to go, I wanna go, I wish I could go, like this way. So আমরা কিন্তু এগুলোকে ইমপ্লাইজ করে দিতে পারি। সো আমরা যেখানে ইউজ করতাম যে I want to go, I want to go, or I wanna go, so that time আমরা কিন্তু এখানে ইউজ করছি এখানে যে I would like to go, I would like to go, I would like to go, যেটি কিনা would you mind স্ট্রাকচারটাকে ইউজ করছে। সো আমরা এখানে যেটা করছি I would like টিকে ব্যবহার করছি কোনো কিছু চাওয়াটাকে বোঝাতে, যে
I would like, আমরা এখানে একটা এক্সাম্পলও দিয়েছি, আমি যেতে চাই, I would like to go, I would like to go. দেন আমরা কিন্তু আরও কিছু স্ট্রাকচার মানে এক্সাম্পল আনতে পারি, যেমন আমি খেতে চাই। সো এখানে যদি আমরা বলি আমি খেতে চাই, সো এখানে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আই উড লাইক। সো আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে অনুসরণ করি, এইটাকে আমরা বসাতে পারি যে আই উড লাইক টু ইট, আই উড লাইক টু ইট। সো আমরা এখানে বলতে পারি যে আই উড লাইক টু ইট। আর আমরা এইটাকে আর একটু সংক্ষিপ্ত করে যেটা বলতে পারি সে হচ্ছে আড লাইক, I'd like to eat. But I think that as a beginner you should use this one, then we will go to the next one, that is the structure of construction. So we will go there next time. So at first you will just focus on this structure that will help you in your daily life for your spoken English. So আমরা এখানে বলতে পারি I'd like to go, আমি যেতে চাই, I would like to eat, আমি খেতে চাই, আমি ঘুরতে চাই, I'd like to roam, then আমি ঘুমাতে চাই, I would like to sleep, দেন আমি স্কুলে যেতে চাই, I'd like to go to school. সো এইভাবে কিন্তু আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে অনুসরণ করতে পারি। সো এগুলো ছিল খুবই ইজি এক্সাম্পল। তো এই ইজি এক্সাম্পলগুলোকে ফলো করেই কিন্তু আমরা অনেক কঠিন এবং অনেক কঠিন এবং অনেক হায়ার লেভেলের চাওয়া পাওয়া এগুলোকে আমরা বোঝাতে পারি। সো যদি আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেকটা ইজি হয়ে যাবে যে এই স্ট্রাকচারটাকে ফলো করে আমাদের নেক্সট একটা সেন্টেন্সকে কনভার্ট করতে ইংলিশে এই স্ট্রাকচারে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ফর enjoying this presentation, and I hope if you want to express about your eagerness, if you want to express about what do you want, so you will obviously use this sentence structure next time. So thank you so much guys for enjoying this presentation. I hope you have loved this video, and if you want to get my more lab presentation and video presentations, you can also follow and like my Facebook page Bijaya English Presentation, given in the description and comment box also, and as well as you can subscribe my this YouTube channel bijaya.net. I hope this will really help you a lot to improve in English and to improve in your sentence skill, presentation skills. I hope it will really help you a lot. So thank you so much for enjoying this video. See you in the next. Till then, bye bye.